हेलो गाइस तो पुनः बार তোমালোকক ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এডুকেটিভ আছামলে তো বহুত দিন গ্যাপ হৈ গৈছিলে এজ মোৰ এক্সামবোৰ চলি আছিলে এণ্ড মই ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলো বাট তোমালোকৰ ৰেছপন্স নাছিলে অলৰেডি মই যেতিয়া ৱেলফেয়াৰ ইউনিটৰ তোমালোকক লেকচাৰ দিছো তাত মই কৈ দিছিলো যে কোনেও এতিয়ালৈকে একো ছাপৰ্টে নাই কোনেও কি কয় হোমৱৰ্কৰ একো তোমালোকে মানে কমেণ্টত হোমৱৰ্ক দিবলৈ তোমালোকক হোমৱৰ্কছে নিদিয়া এজন দুজনে দিয়া আৰু যদি মই ষ্ট্ৰেটেজি ভিডিঅ' বনাওঁ একগাল আহিব গোটেই ভৰা ভিডিঅ' চাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এনে কৰিলে হ'ব নাই বাট যিটো প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে ভিডিঅ'জ দিছো সেইকেইটা নাচায় আৰু চাই যদিও তোমালোকে কেনে কমেণ্টে নকৰে হোমৱৰ্কবোৰ মই নাজানো কিয় মানে কমেণ্ট তোমালোকৰ হোমৱৰ্কবোৰ ছাবমিট কৰিবলৈ তোমালোকে কিমান টান পাইছা আৰু মই যদি ভিউজৰ কাৰণে তোমালোকৰ কি কয় এই সিৰিজটো আনা না ভিউজটো কি কয় মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ফৰ SSUHS CEE নাৰ্ছিং এক্সাম মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যোনে বেলেগে যেনেকৈ দিছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মানে যিকোনো কি কয় কুৱেশ্যনবোৰ উঠাই লৈ আহে যিকোনো বুলি নহয় এটি কুৱেশ্যন ঠিকে উঠায় বাট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ কৰি পিনি কোনটো ইউনিট মানে এনেকৈ মই যেনেকৈ দেখাই দিছো প্ৰেক্টিছ তেনেকৈ নকৰা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ থাম্বনেইলত দি দিয়ে গোটেই সোপা ভিৰ তাত যাব আৰু কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব বাট ইয়াত মই যিহেতু একদম প্ৰপাৰ ৱেত যেনেকা তোমাৰ এটা প্ৰপাৰ বেটছত যেনেকাকে তোমাৰ কি কয় কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰাই তেনেকৈ কৰাই আছো বাট ইয়াত ভিউজ না ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাব ক্লিক কৰিব বেক কৰি গুচি যাব আই ন ডেট ঠিক আছে তো এইটো আৰু এবাৰ টেষ্টিং কৰিছো যদি ইয়াত এইটো ভিডিঅ'ত যদি কমেণ্ট আহে হোমৱৰ্কছ কেইটাৰ দেন য়েছ আই উইল বি কণ্টিনিউইং দিছ চিৰিজ অ'কে মই চোৱা কি প্লেন কৰিছো তোমালোকক মই গোটেই সোপা কৈ দিছো অ'কে চেয়াৰ ইউনিট হ'ব আজি চেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ বায়'মলিকুলছ আৰু চেল ভিজন ঠিক আছে এতিয়ালৈকে আমি কি কমপ্লিট কৰিলো বায়'টেকনিক ইউনিট ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইউনিট ৱেলফেয়াৰ ইউনিট ইকলজি ইউনিট 11th অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি 12th অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ঠিক আছে যোনে যোনে চোৱা নাই তোমালোকে এই দুটা প্লেলিষ্ট চেক কৰিব পাৰা কেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে হয় এইটো বায়'লজিৰ কাৰণে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা অ'কে তাৰপিছত চোৱা মই এটা প্লেনাৰ বনাই লৈ আহিছিলো অলপ ব্লাৰ হ'ব পাৰে চোৱা আজি 22 মে'ত তোমালোকে আজি এইটো পাই যাবা ভিডিঅ'টো চেল দ্য ইউনিট 23 মে'ত তোমালোকৰ প্লান্ট ফিজিঅলজি তাৰপিছত ক্লাছ 12ৰ ফিজিক্স পাৰ্ট 1 তাৰপিছত তোমালোকে 11th অৰ্গেনিক তাৰপিছত 12th অৰ্গেনিক তাৰপিছত সৰি ইনঅৰ্গেনিক অৰ্গেনিক নহয় তাৰপিছত তোমালোকে ক্লাছ 12ৰ ফিজিক্স পাৰ্ট 2 তাৰপিছত জেনেটিক ইউনিট তাৰপিছত ক্লাছ 12ৰ ফিজিক্স পাৰ্ট 3 মৰ্ফলজি ইউনিট তাৰপিছত ক্লাছ 12ৰ ফিজিক্স পাৰ্ট 4 তাৰপিছত 12ৰ ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি তাৰপিছত 11ৰ ফিজিক্স পাৰ্ট 1 11ৰ ফিজিক্স পাৰ্ট 2 11ৰ ফিজিক্স পাৰ্ট 3 11ৰ ফিজিক্স পাৰ্ট 4 তাৰপিছত আকৌ হিউমেন ফিজিঅ' পাৰ্ট 1 হিউমেন ফিজিঅ' পাৰ্ট 2 11 ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্ট 1 11 ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্ট 2 তাৰপৰা তোমাৰ ডাইভাৰ্চিটি ইউনিট তাৰপিছত এইবোৰ গেপ ডেছ কাৰণ যদি মাজত কেতিয়াবা কিবা কাৰণত যদি ভিডিঅ' নাহে তেনে এই দুটা আমি ফুলফিল কৰি দিম অ'কে ইয়াতো গেপ হোৱা আছে তেনেকৈ অ'কে এতিয়া কোনোবা কৈ আছে ইংলিছৰ কাৰণে নহয় জানো ইংলিছৰ কাৰণেও কুৱেশ্যন দিয়ক ইংলিছৰ কাৰণে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰক তাৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব অলপ দিন ৰৈ দিয়া ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কথাটো হৈ গ'ল এইটো তোমাৰ গোটেই প্লেনাৰ হৈছে এই প্লেনাৰটো মই পোষ্টত দি দিম বাট এগেইন যদি তোমালোকক বোলে এইটো একদম ধুনীয়াকে এইটো যে উইথাউট এনি লছ তোমালোকে বোলে এইবোৰ ৰেকৰ্ড মানে ভিডিঅ'বোৰ তোমালোক কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ লাগে দেন প্লিজ কমেণ্ট ডাউন ইয়'ৰ হোমৱৰ্কছ মই হোমৱৰ্কছ একদম টান নিদিওঁ নহয় বহুত উজু সেইকেইটা তোমালোকে হোমৱৰ্ক তোমালোকে কেনেকৈ ছাবমিট কৰিবা হাউ উইল ইউ ছাবমিট হোমৱৰ্ক কুৱেশ্যন চেপ্টাৰৰ নাম লিখিবা কোনটো চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ কিমান হয় তাৰপিছত সেই কুৱেশ্যনটো লিখি পিনি তাত ইজ এনচাৰটো দি পিনি তোমালোকে অপশ্যনটো দি দিবা অপশ্যনৰ নাম লগত লিখি দিবা অপশ্যন মানে নাম লগত কুৱেশ্যন নিদিলেও এনেকৈ দিবা হোমৱৰ্ক চেপ্টাৰৰ নাম লিখিবা ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ দিবা তাৰপিছত অপশ্যন কোনটো হয় আৰু অপশ্যনটোৰ নাম কি অপশ্যন সেইটো লিখি দিবা অ'কে এনেকৈ ছাবমিট কৰিবা এণ্ড আই উইল বি চেকিং ইন দিছ ভিডিঅ' যে কোনে কিমান মানে ৰেপিটেটিভলি হোমৱৰ্কছবোৰ কৰিছে অ'কে তেতিয়াহে মই এচিউৰ কৰিব পাৰিম যে য়েছ দিছ অল উইল বি কামিং টাইম টু টাইম আহিব মই ইয়াত যেনেকৈ দিছোঁ নহ'লে মই কেতিয়াবা মন নগ'লে পাছত বোলে কি কয় 5-6 দিন পাছত একেলগে 5টা ভিডিঅ' দি দিলোঁ তেনেকুৱাও দিব পাৰোঁ যদি দিব মন হৈছে বাট একৰ্ডিং টু একদম প্লেনিঙত আনিছোঁ কাৰণ যাতে তোমালোকৰ হেল্প হওক অ'কে আৰু তোমালোকে কৈ দিছোঁ মই তোমালোকৰ লাইকো খোজা নাই ছাবস্ক্ৰাইবো খোজা নাই হা তোমালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিচাৰিছে তোমালোকৰ বেনিফিটৰ কাৰণে হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে মোৰো ভাল হ'ব য়েছ বাট কমেণ্ট মই তোমালোকক আগৰ পৰা কমেণ্ট বিচাৰিছো কমেণ্ট কি হোমৱৰ্কছৰ কমেণ্ট যাতে তোমালোকৰ ফ্ল' মই গম পাওঁ যে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই পিনি তোমালোকে পঢ়ি আছা ঠিক আছে এতিয়া তাৰ পাছত ভিডিঅ'টো লাইক যদি ভাল পাইছে যে লাইকটো কৰি দিবা আজি কৰি দিছো আৰু তাৰপিছত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা নিজৰ লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰিবা অ'কে মানে এনেকুৱা নহয় লগৰবোৰে পালে বোলে বেছি মাৰ্ক পাই যাব নহয় যাৰ পঢ়িব আছে সি পঢ়িব বাট লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা অ'কে আৰু ক্লাছ 12 ষ্টুডেণ্টছক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা যিহেতু আমাৰ চেনেল তোমালোকে দেখিছাই যোনে চেক কৰিছা অ'কে এতিয়া চোৱা লেটছ ষ্টাৰ্ট এতিয়া বায়'লজিৰ MCQ প্ৰথম চেপ্টাৰ বায়'মলিকুলছো কাৰণ চবে বায়'মলিকুলছ টান পায় তো বায়'মলিকুলছ মানে থাকি যায় তো চবকে প্ৰথমে সেইটোৱে উঠাইছো ঠিক আছে বায়'মলিকুলছৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ অ'কে চোৱা কি আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু বায়'মলিকুলছৰ ওপৰত বায়'মলিকুলছ আৰ মেইনলি কি হ'ব কি নন লিভিং সাবস্টেন্সেস অনলি নে মলিকুলস প্রেজেন্ট ইন লিভিং অর্গানিজম অনলি নে অ্যাটমসফেরিক গ্যাসেস নে মিনারেল রক্স দ্য অ্যান্সার ইজ বি দ্যাট ইজ মলিকুলস প্রেজেন্ট ইন লিভিং অর্গানিজমস
The most abundant inorganic compound in living organism is কি হয় protein হয় নে water হয় নে lipid হয় নে glucose? What do you think? The answer is B, that is water. Carbon forms the backbone of biomolecule mainly because of its তোমালোকৰ low valency নে tetravalency নে inactivity নে radioactive? The answer is B, that is tetravalency. চোৱা দেই যদি অলপ মানে বেকগ্ৰাউণ্ড নচ আহিছে অলপ মানে কি কয় এডজাষ্ট কৰি ল'বা বিকজ বহুত গৰম হৈছে মই ফেনটো লগাই লৈছো সেইকাৰণে চাউণ্ড অলপ আহিব পাৰে অ'কে চোৱা the process used to analyze chemical composition in tissues is hydroponics ne fractionation ne fermentation ne food it may be out of NCERT hoy jodi NCERT ase muk janai diba okay tene your answer is tomar fractionation okay so the acid soluble pool mainly contains macromolecules small biomolecules cell organelles na cell one only. What do you think? The answer is small biomolecules. Protein, nucleic acid and polysaccharides are micromolecules na macromolecules na minerals na vitamins only. The answer is B, that is macromolecules. Okay. Next one, carbohydrates. Okay. Carbohydrates are chemically polyamines ne hydrated carbonate compounds ne amino compounds ne fatty acids. The answer is B, that is hydrated carbon compounds. The simplest carbohydrates are polysaccharides ne monosaccharides ne disaccharides ne lipids. What do you think? A to answer. Comment. So eta question মই দিলো দেই homework. Next one. Glucose and fructose are examples of disaccharides ne monosaccharides ne polypeptides ne steroids. What do you think? The answer is B, that is monosaccharides. Okay. Eta one. Common sugar present in sugarcane is lactose ne maltose ne sucrose ne cellulose. The answer is sucrose. Okay. Glycosidic bond is formed between amino acid ne fatty acid ne monosaccharides ne nucleotides. What do you think? The answer is C, that is monosaccharides. Okay. So storage polysaccharides in plants is glycogen ne cellulose ne starch ne chitin. What do you think? The answer is C, that is starch. Okay. Structural polysaccharide of plant cell wall is glycogen ne cellulose ne starch ne maltose. What do you think? The answer is B, that is cellulose. Number 4. Glycogen is mainly stored in plants, fungi and animals, ne bacteria only, ne viruses only. What do you think? Ki bhaba? The answer is B, that is fungi and animals. Now next topic is proteins. Okay. So proteins are example of fatty acid and nucleotides ne amino acids ne monosaccharides. Ki answer? The answer is polymers of amino acids. Amino acids are linked by glycosidic bond ne hydrogen bond ne peptide bond ne ester bond. What do you think? The answer is C, that is peptide bond. The amino acid which cannot be synthesized in body is non-essential amino acid ne essential amino acid ne neutral amino acid ne acidic amino acid. What do you think? The answer is B, that is essential amino acid. Okay. Next one. Primary structure of protein refers to folding pattern, sequence of amino acid, helical structure only in a three-dimensional shape. The answer is sequence of amino acid. Okay. So alpha helix structure is found in primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. What do you think? The answer is B, that is secondary structure. Next one. Okay, denaturation of proteins causes loss of amino acid ne biological activity ne peptide bond ne last option carbon atoms. The answer is B, that is biological activity. So enzymes are mostly lipids ne proteins ne vitamins ne minerals. This is your second homework. Comment section. Okay. Next one, lipids. Number question number 22. Okay, let's see. Lipids are generally water soluble, insoluble in water, polymers of amino acid and sugars. The answer is B, that is insoluble in water. 23. Fatty acids having double bonds are saturated fatty acids, unsaturated fatty acids, neutral fats, steroids. What do you think? The answer is unsaturated fatty acids. Glycerol combines with fatty acids through peptide bond ne, ester bond ne, hydrogen bond ne, ionic bond. The answer is B, that is ester bond. Okay. Next one. Phospholipids are major components of cell membrane ne, cell wall ne, ribosome ne, chromosome. The answer is cell membrane. Steroids are characterized by peptide chains ne, ring structure ne, sugar molecules ne, phosphate group only. What do you think? The answer is ring structure. Next topic is nucleic acid. Nucleic acids are polymer of just আমি কৰি আহিলো নেকি? What do you think? নে কৰি আহা নাই? নাই কৰা. Amino acid ne, fatty acid ne, nucleotides ne, monosaccharide. The answer is nucleotide. Okay. A nucleotide consists of sugar and amino acid ne, nitrogen based sugar and phosphate ne, lipid and phosphate ne, protein and sugar. The answer is nitrogen based sugar and phosphate. Sugar present in RNA is deoxyribose ne, ribose ne, glucose ne, fructose. I think this is very easy question. So this is
your homework that is in comment ত ক'ব লাগিব তোমালোকে okay next one adenine pairs with thymine through কি হ'ব one hydrogen bond নে two hydrogen bond নে three hydrogen bond নে four hydrogen মানে adenine তোমাৰ thymine লগত কেইটা hydrogen bond এ তোমাৰ linkage form কৰে কিমান কেইটা bond থাকে the answer is two hydrogen bond the answer is B okay uracil is present in DNA only নে RNA only নে proteins only নে lipids only what do you think কি হবে answer that is RNA only next one DNA mainly functions in protein digestion, ne storage of genetic material, ne respiration, ne photosynthesis. The answer is storage of genetic information. Okay. Next, okay. So, next is enzymes. So, enzyme function as structural proteins only, ne biological catalyst only. Oh, sorry, only na hormones only, ne vitamins. What do you think? The answer is B. That is biological catalyst. Next. The specific region where substance binds on enzyme is peptide bond, ne active site, ne lipid layer, ne phosphate group. What do you think? The answer is that is B. That is active site. Enzyme activity is maximum at optimum temperature and pH, freezing temperature only, boiling temperature only, ne absence of substrate. The answer is A. Optimum temperature and pH. Enzyme substrate complex formation explains catalytic action of enzymes, ne respiration only, ne photosynthesis only, ne cell division. The answer is A. That is catalytic action of enzymes. 37. Competitive inhibitors. কি হয়? Destroy enzyme permanently, compete with substrate for active site, increase enzyme activity, always convert enzyme into lipid. What do you think? The answer is B. That is compete with substrate for active site. Next, 38. Coenzymes are generally coenzymes কি বুলি কোৱা হয় coenzymes are generally inorganic ions নে তোমাৰ organic non-protein compounds নে polysaccharides নে fatty acids. The answer is B. That is organic non-protein compounds. Vitamins often act as structural proteins, coenzyme or their precursors, lipids only in storage products. What do you think? The answer is B. That is coenzyme or their precursors. And the last question, the study of biomolecules and metabolism is called ecology, genetics, biochemistry, taxonomy. The answer is C. That is biochemistry. So yat amar biomolecules or question X. Okay, next one. Next chapter is cell cycle and cell division. So question number 1 is a cell cycle is the sequence of events occurring between two respiratory cycles and two successive cell division, two photosynthetic cycles, two mutations. The answer is B. That is two successive cell divisions. And I want to clear that তোমালোকে please question practice কৰাৰ আগত এবাৰ পঢ়িব আহিবা ইয়াত মানে মই ডিটেইলত এক্সপ্লেইন কৰিলো হয় পাৰ এটা question but যেহেতু এটা সময় নাই তোমালোকে এটা কুইক ৰিভিজন প্ৰেক্টিস question practice sessions লাগে যেহেতু এক্সাম বহুত ওচৰ আছে সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনটো পঢ়িছো তোমালোকক অলপ সময় দিছো এণ্ড আই এম টেলিং দ্য এনচাৰ্ছ অনলি ওকে আৰু যোনটো অলপ এক্সপ্লেইন কৰি থাকে মই এইটো এক্সপ্লেইন কৰিছো যে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালকে চাই আছা ওকে দ্য ষ্টেজ বিটুইন টু মাইটটিক ডিভিজন ইজ কি কোৱা হয় ষ্টেজ বিটুইন টু মাইটটিক ডিভিজনত ইণ্টাৰফেজ ওকে ইণ্টাৰফেজ অকুপাইজ এবাউট 10% অফ সেল সাইকেল নে 20% অফ সেল সাইকেল নে 90 to 95% অফ সেল সাইকেল নে 5% অফ সেল সাইকেল হোৱাট ডু ইউ থিংক দ্য আনসাৰ ইজ সি দ্যাট ইজ 90 to 95% অফ সেল সাইকেল The phase mainly associated with cell growth is etu moi homework disu this is in comment because etu eta important mane question hoy je mane tumaloke jodi bhalke ebar google search mari hole ba nije answer pohi holeo tumaloke jodi answer to dia comment then tumaloke etu mind ot na thaki jabo okay DNA replication occurs through G1 phase ne S phase ne G2 phase ne M phase etu eta important question okay the answer is B that is S phase Duplication of centrioles occurs during S phase ne, metaphase ne, cytokinesis ne, telophase. The answer is A, that is S phase. Proteins required for mitosis are synthesized during G1 phase ne, S phase ne, G2 phase ne, prophase. What do you think? The answer is C, that is G2 phase. Next, mitotic phase includes DNA replication only, karyokinesis, cytokinesis, cell growth only, respiration only. What do you think? The answer is karyokinesis and cytokinesis. Cells that do not divide enter S phase, G2, G0, M. The answer is C, that is G0 phase. Okay. Next one. Neurons are commonly found in S phase, G2 phase, G0 phase, metaphase. Answer is C, that is G0 phase. Okay. Next topic. Mitosis.
Mitosis was first discovered by Mendel ne, Strasburger ne, Darwin ne, Watson. Answer is B, that is Strasburger. Okay. Mitosis generally occurs in germ cells only, somatic cells only, gametes only, and spores only. The answer is B, that is somatic cells. Mitosis produce 4 haploid cell, 2 identical daughter cell, 2 haploid cell, and 4 diploid cell. The answer is B, that is 2 identical daughter cells. Division of nucleus is termed as cytokinesis, ne karyokinesis, ne cleavage, ne endocytosis. I think this is homework, so you have to tell this in comment section. Chromatin condensation begins during metaphase, ne prophase, ne anaphase, ne telophase. The answer is B, that is prophase. Now next question. आधा दर्जन क्वेश्चन हो गल सॉरी आधा दर्जन बोले 15 টা क्वेश्चन हो गल ओके देन नेक्स्ट 16 नंबर सेंट्रोसोम्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ड्यूरिंग प्रोफेज ने टेलोफेज ने साइटोकाइनेसिस ने इंटरफेज द आंसर इज ए दैट इज प्रोफेज ओके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स कंप्लीटली ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज ने लेट प्रोफेज ने टेलोफेज ने साइटोकाइनेसिस द आंसर इज बी दैट इज लेट प्रोफेज Chromosomes are best studied during prophase, metaphase, telophase, interphase. The answer is B, that is metaphase. Chromosome align at equatorial plate during prophase, metaphase, anaphase, telophase. The answer is B, that is metaphase. Spindle fibers attached to chromosome at chromatid, centromere, telomere, nucleus. The answer is B, that is centromere. Separation of sister chromatin occur during prophase, metaphase, anaphase, telophase. What do you think? কি হব এনসারটো সি হব দ্যাট ইজ এনাফেজ ওকে ডিউরিং এনাফেজ ক্রোমোজোমস মুভ টুৱাৰ্ডছ কি হল ইকুৱেটৰ নে অপোজিট পোলছ নে সেল মেমব্ৰেন নে নিউক্লিয়াছ বহুত ইজি এনসার দ্যাট ইজ বি অপোজিট পোলছ ক্রোমোজোম ডিকন্ডেন্সেস ডিউরিং প্ৰফেজ নে মেটাফেজ নে টিলোফেজ নে এনাফেজ হোৱাট ডু ইউ থিংক এটা এনসারটো বহুত ইজি দেই দ্যাট ইজ সি দ্যাট ইজ টিলোফেজ ওকে নেক্সট ওয়ান নিউক্লিয়ার মেমব্রেন রিএপিয়ার্স ডিউরিং প্রফেজ নে মেটাফেজ নে এনাফেজ নে telophase. The answer is D, that is telophase. Cytokinesis in plants occurs by cleavage furrow, cell plate formation, budding, fragmentation. What is it? The answer is that is B, that is cell plate formation. Cytokinesis in animals occurs through cell plate, cleavage furrow, spindle fiber formation, synapses. The answer is cleavage furrow. Now mitosis is called equatorial division because kyo cell size increases ne chromosome number remains same ne DNA is absent ne chromosome doubles. The answer is chromosome number remains same. Ekane mitosis of equational division buli kowa hoy. Next, mitosis helps in reduction of chromosome number, growth and tissue repair, crossing ne gamete formation. The answer is growth and tissue repair. Okay. Now meiosis. Meiosis occur mainly in somatic cell, reproductive cell, muscle cell, and epidermal cells. Or the answer is reproductive cell. Meiosis results in formation of 2 diploid cell, 4 haploid cell, 4 diploid cell, and 1 diploid cell. The answer is 4 haploid cell. Meiosis 1 is called equational division, reduction division, amitosis, binary fusion. The answer is reduction division. Pairing of homologous chromosome is called crossing over, synapses, cytokinesis, condensation. The answer is B, that is synapses. Synapses occurs during leptotin, zygotin, pectin, diplotin. What do you think? The answer is zygotin. Next one. Crossing over occurs during leptotin, zygotin, pectin, dikinesis. The answer is pectin. Synaptonymal complex formed during leptotin, zygotin, diplotin, metaphase 1. The answer is B, that is zygotin. Okay. Next now, me 36. Chiasmata become visible during chiasmata. Okay. Leptotin, pectin, diplotin, cytokinesis. What do you think? The answer is C, that is diplotin. Next. Okay. Terminalization of chiasmata occurs during zygotin, pectin, dikinesis, metaphase 2. The answer is C, that is dikinesis. Homologous chromosomes separate during anaphase 1, anaphase 2, metaphase 2, telophase 2. What do you think? The answer is A, that is anaphase 1. Okay. Sister chromatids separate during anaphase 1, metaphase 2, anaphase 2, prophase 2. The answer is C, that is anaphase 2. Meiosis 2 resembles amitosis,
Binary fusion ne mitosis ne budding. The answer is C, that is mitosis. Number of chromosome reduces to half during mitosis ne meiosis 1 ne meiosis 2 ne cytokinesis. The answer is B, that is meiosis 1. Okay, genetic variation during meiosis mainly occurs due to cytokinesis, cell plate formation, crossing over, respiration. The answer is C, that is crossing over. Next one. Bivalent consists of one chromosome, two homologous chromosome, four centrioles, and two spindle fibers. The answer is B, that is two homologous chromosome. Tetrad formation occurs during leptotin, zygotin, pectine, telophase. The answer is C, that is pectine. Crossing over occurs between sister chromatids, non-sister chromatids of homologous chromosome, centrioles, spindle fibers. The answer is B, that is non-sister chromatids of homologous chromosome. Significance of cell division. Next, last 4 questions we have to do. So 4 and 5 questions. Meiosis maintains variable chromosome number, constant chromosome number across generation, polyploidy only, mutation only. The answer is B, that is constant chromosome number across generation. Next one. Cell division is essential for digestion only, growth, repair and reproduction, photosynthesis only, and water absorption only. What do you think? The answer is B, that is growth, repair and reproduction. Failure of cytokinesis may produce haploid cell, polyploid cell, spores only, and gametes only. What do you think? The answer is B, that is polyploid cells. Cancer is associated with controlled cell division, uncontrolled cell division, lack of mitosis, and lack of DNA. The answer is B, that is uncontrolled cell division. And amitosis differ from mitosis because it involves spindle fibration occurs through simple cell construction, includes crossing over, and produces haploid cell. The answer is B, that is occurs through simple cell construction. And here we completed another chapter, cell cycle and division. And biomolecules check korilu, cell cycle and division check korilu. And now our last chapter is that is cell, the unit of life. Okay, the first question is the term cell was coined by a question because the answer is Robert Hooke. Okay, fine. নহয় যদি হৰুৱাই দিবা দেই কমেণ্টত ওকে ৰবাৰ্ট হুক অবজাৰ্ভ cells in onion peel ne corpse like ne blood ne bacteria. I think this you have to give in the answer in comment মানে answer to comment দিবা okay. The first living cell was observed by Lucina, Leeuwenhoek ne Brown ne Virchow. The answer is B, that is Leeuwenhoek. Cell theory was proposed by কোনে Watson and Crick ne Sladen and Swan ne Darwin and Wallace ne Mendel and Morgan. What do you think? The answer is B, that is Sladen and Swan. Okay, cell arises from pre-existing cells was proposed by Virchow, ne Hooke, ne Brown, ne Pasteur. What do you think? Rudolf Virchow. The answer is A. Yes, full name Rudolf DOLF Rudolf Virchow. Okay, next one. The basic structure and function unit of life is question মানে chapter নামে question cell. Prokaryotic cells. Prokaryotic cells like কি plasma membrane or ribosomes ne membrane bound nucleus ne cytoplasm. The answer is C, that is membrane bound nucleus. Genetic material in prokaryotes is present in nucleus, nucleus, lysosome, ne vacuole. What do you think? The answer is B, that is nucleoid. Circular DNA outside nucleoid is called chromatin ne, plasmid ne, histone ne. Last option is chromosome. What do you think? The answer is B, that is plasmid. Mesosomes in bacteria are formed by cell wall folding, plasma membrane infolding, ne nuclear membrane, ne ribosome. The answer is B, that is plasma membrane folding. Bacterial flagellum is mainly responsible for respiration, ne movement, ne protein synthesis, ne digestion. The answer is movement. Ribosome present in prokaryotes are 80S, ne 70S, ne 60S, ne 90S. Think. The answer is B, that is 70S. Cell wall of bacteria is made of, please tell me in comment. Okay, next, eukaryotic cells. Eukaryotic cell possesses mesosomes, membrane bound organelles, naked DNA, and no cytoplasm. The answer is B, that is membrane bound organelles. Organisms with true nucleus belong to prokaryotes ne eukaryotes ne viruses ne viroids. I don't think so that মই ইয়াৰ কোৱেশ্যনৰ এনসাৰটো দিব লাগে because তোমালোকে এইটো জানা. It's very simple question. So in comment, okay, comment diba ako dei. Protozoans are generally prokaryotic ne eukaryotic ne acellular ne non-living. The answer is B, that is eukaryotic.
Question number 17. Plasma membrane এটা আৰম্ভ কৰিম fluid mosaic model was proposed by Watson Crick ne Single and Nicholson ne Hook and Brown ne Sladen and Swan. The answer is B, that is Single and Nicholson. Next, plasma membrane is mainly composed of cellulose and lignin, proteins and lipids, DNA and RNA, starch and glycogen. The answer is B, that is protein and lipids. Plasma membrane is freely permeable, selectively permeable, that layer. Okay, একো শব্দ নকম আৰু মই ইয়াৰ পাছত comment because it's a very basic question. Movement of molecules from higher to lower concentration is called active transport, osmosis, diffusion, endocytosis. The answer is C, that is diffusion. Osmosis involves movement of solute molecules, water molecules, proteins, lipids. What do you think? The answer is B, that is water molecules. Active transport requires ATP, water only, oxygen only, carbon dioxide only. Tell me. What's the answer? The answer is A, that is ATP. Intake of materials by cell membrane is endocytosis, exocytosis, endocytosis, diffusion, last option to respiration. What do you think? The answer is C, that is sorry. Etu C koi palu. B, that is endocytosis. Okay. Next one. Amoeba obtains food mainly by diffusion, endocytosis, osmosis, active transport. The answer is B, that is osmosis. B koi pini osmosis ki ulase duta কথা endocytosis. Okay. মুখখনৰ খেলিমেলি হৈছে ফটাফট কৰি আছো যে ওকে নেক্সট ওয়ান সেল ওয়ালৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ বহুত উজু এন্ড সিম্পল কোৱেশ্চন আছে দেই প্লান্ট সেল ইজ মেইনলি কম্পোজ অফ এটো কোৱেশ্চন কৰিব দৰকাৰ আছে সেলুলোজ মিডল ল্যামেলা মেইনলি কন্টেইনস ক্যালসিয়াম পেকটেট নে লিগনিন নে সেলুলোজ নে কাইটিন হোৱাট ডু ইউ থিংক দ্য আনসার ইজ ক্যালসিয়াম পেকটেট তাৰপিছত ফাংগল সেল ওয়াল ইজ মেইনলি কম্পোজ অফ সেলুলোজ নে কাইটিন নে পেপটিডোগ্লাইকেন নে সুবেৰিন হোৱাট ডু ইউ থিংক দ্য আনসার ইজ বি দ্যাট ইজ কাইটিন Cell wall provides ATP structural support, protein synthesis, DNA replication. The answer is 28 or structural support. আচ্ছা শুনা এটা কথা শুনা ইয়াত সেল ওয়ালৰ মই বহুত কম কোৱেশ্চনছ লৈছো নহয় জানো তো তাৰ কাৰণে তুমি সেল সাইডত কিতাপ থৈ ল'বা যেতিয়া মই ইয়াত যি কোৱেশ্চন কৰিলো সেইটা চানা লগে তুমি সেই সেল ওয়ালৰ টপিকটো ফটাফট পঢ়ি ল'বা যাতে মানে এটা চেপ্টাৰৰ যদি মই ভালকৈ কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিছ কৰাবলৈ হয় মোক 200টা বা 300টা কোৱেশ্চন কৰাব লাগিব এটা চেপ্টাৰত এটা সময় নহয় সেইকাৰণে মই গোটেই টপিকছৰ পৰা কোৱেশ্চনটো লৈছো কিন্তু তাৰ লগত ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট দ্যাট যেতিয়া মই কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিছ কৰাই আছো তোমালোকৰ সাইডত এটা কিতাপটো এনচিআৰ কিতাপটো থাকক যেটাকে এক টপিক ওলালে তোমালোকে সেই টপিকটো লগালো কিতাপটো ৰিভাইজ কৰিলা আৰু লগালো এই কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিছও কৰিলা ঠিক আছে নেক্সট সেল অৰ্গানেলছ ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 29 নিউক্লিয়াছ was discovered by কোনে ৰবাৰ্ট ব্ৰুক নে ৰবাৰ্ট হাউন্ড বোলে ব্ৰাউন ভাৰ্চো নে সোয়ান what do you think The answer is B, that is Robert Brown. Nuclear envelope is single membrane, double membrane, triple membrane, non-membranous. The answer is B, that is double membrane. Nucleolus is mainly concerned with ATP synthesis, ribosome formation, photosynthesis, lipid synthesis. The answer is B, that is ribosome formation. Chromatin contains RNA and lipids, DNA and proteins, cellulose and proteins, starch and DNA. The answer is B, that is DNA and proteins. Rough endoplasmic reticulum contains lysosomes, ribosomes, vacuoles, plastids. What do you think? The answer is B, that is ribosomes. Smooth endoplasmic reticulum mainly synthesize proteins, lipids, DNA, starch. I think you can answer this in comment. Jodi etu nai pora tumaloke Google ba kitabo site nilo answer to diba. Okay. Golgi apparatus is mainly involved in packaging and secretion, respiration, photosynthesis, DNA. এইটো আৰু ক'ব লগা এনসাৰটো নহয় বাট কৈ দিছো কিমান হোমৱৰ্ক দিম ন পেকেজিং এণ্ড সিক্ৰেশন লাইসোজোম কন্টেইনস পিগমেন্টস হাইড্ৰোলাইটিক এনজাইমস ক্লোৰোফিল আৰএনএ অনলি লাইসোজোম কন্টেইন এইটো বাৰু এনসাৰটো হোমৱৰ্ক দিব পাৰি বাট দ্য এনসাৰ ইজ হাইড্ৰোলাইটিক এক্সাম নহয় এনজাইম তাৰপিছত লাইসোজোমস আৰ কল্ড সুইসাইড বেগস বিকজ দে এইটো ক্লাছ 9 ৰ পঢ়ি আছো produce ATP can digest cellular components the answer is can digest cellular components হয় নাই Vacuoles are filled with DNA, cells, ribosomes, chromatin. What do you think? The answer is vacuoles are filled with cell. Okay. Chloroplast surrounds nucleus, vacuole, mitochondria, ribosome. The answer will be that is vacuole. Now mitochondria and plastids. Mitochondria are sites of photosynthesis, respiration, photosynthesis, and digestion. अब ये भी कोई बताने की चीज है हाँ Number B, that is respiration. Inner membrane of mitochondria forms grana, cristae, thylakoid, stroma. The answer is B, that is cristae. ATP synthesis mainly occurs in lysosomes, mitochondria, Golgi body, vacuole. Etu answer to mo kunu pঢ়েই নকওঁ তোমালোকে কমেন্টত জনাবা. Plastids are found in animal cells only, plant cells,
bacterial cells, fungal cells only? The answer is plant cells. Green plastids are called chromoplast, leucoplast, chloroplast, amyloplast. अब ये भी बताना पड़ेगा. हाँ? The answer is C, that is chloroplast. Stacks of thylakoids are called cristae, granae, matrixne, cisternae. The answer is B, that is granae. Ribosome, cilia, and cytoskeleton. Okay. Ribosomes are sites of respiration, photosynthesis, lipid synthesis, digestion. I don't think so. इसका आंसर भी मेरे को बताने का जरूरत है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि ये प्रोटीन सिंथेसिस. ओके. यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक ribosomes are 70s ने, 80s ने, 60s ने, 50s. The answer is 80s. That is B. Okay. Cilia and flagella mainly help in digestion, movement, respiration, storage. That is D, movement. Tapa, yes, cytoskeleton is made of cellulose fibers, protein filaments, DNA strands, and lipids. What do you think? The answer is protein filaments. The peroxisomes are mainly involved in detoxification of harmful substances, photosynthesis, chromosome formation, cell division. What is it? The answer is A, but wait. Lokalok nokoriba. তোমালোকক যিমানটা হোমৱৰ্ক দিছো গোটেই হোপা কমেণ্টত লাগিব দেই, তেতিয়াহে মই নেক্সট সিৰিজটো মানে কন্টিনিউ কৰিবলৈ আৰু মন যাব. মোৰ মটিভেশ্যনে নাই যোৱা, কাৰণ তোমালোকে একো কমেণ্ট কৰাই নাই, হোমৱৰ্ক একো চিৰিয়াছকৈ লোৱাই নাই. ঠিক আছে. 2 নম্বৰ কথা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যদি তোমালোকৰ মন আছে. মই ভিডিঅ'ৰ আগত কৈছোঁ আপুনিতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কোৱাই নাই, কিন্তু লাষ্টত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কৈ আছে. চইচ ইজ yours. ঠিক আছে. মই আগৰকেইটাক ইমান কোৱাও নাই আগৰকেইটা ভিডিঅ'ত, বাট যদি ভাল লাগিছে তেনে কৰি দিবা. আৰু প্লিজ সবতকৈ গ্ৰেট ৰিকুৱেষ্ট, শ্বেয়াৰ ইট টু ইয়োৰ ফ্ৰেণ্ডছ. অ'কে, মানে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা. অ'কে, প্লিজ, ইফ দে আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ দিছ এক্সাম. অ'কে, তো ইমানে কৰি সামৰিছোঁ. থেংক ইউ, নমস্কাৰ.